Hi all of you, I'm Nosina. Today I'm going to discuss about the concept of documental reversal. Document reversals are mainly three types. They are individual reversal document and reversal of reversal document. Third one is mass reversal document. First, I'm going to discuss about document reversal. Document reversal means if you have entered incorrect document, you can reverse it, thereby also clearing the open items. The document can be reversed only when the document has not yet been cleared and when it contains only customer, vendor, and GL account items, and when all entered values such as business areas, cost center, and tax codes are still valid, and then it was posted with financial accounting. And when it was posted with financial accounting, for example, if I am end user, then I made a mistake. I have entered credit as debit or maybe debit as credit. Then I must have to reverse the document. This process is known as document reversal. As before I said, reversals are three types. The first one is individual document. I think individual reversal document is similar to documental reversal. Now I'm going to SAP. Is my voice is clear? Yes, your voice is clear. Okay, thank you. And first I'm going in FB50. I'm creating a GL account or a document. I'm taking today's the date and a GL account. I'm entering wrongly. And here I'm taking rent account and credit amount as well as 27,000 and enter simulate. Here 40 shows debit and 50 shows credit and save. Okay, document 83 was posted in company code Nike. Next, next time I have posted one document. Now I want to reverse the posted document. Then I'm going in FB08. I'm giving document number. It was 82 and a reversal reason. It was 01 reversal in current period. Next posting date. I'm giving today's date. It was 16 and a posting period. It is 01 because it is April. It was the starting period of the year and I'm going to save. Okay, I'm going in document and display. Now here is the 84th document I have posted.
Here 40 shows debit and 50 shows credit. In individual reversal document, we can reverse only one document at a time. For example, an end user entered some documents wrongly, but he used to reverse only one document at that moment. So it is the individual reversal. And next, I am discussing about reversal of reversed document. Reversal documents are posted with transaction FB08 to cancel a posted document. The cancelled document is reversal document. For example, I reversed a document, but I felt it was somewhere wrong. In that time, I reversed the reversed document. I was reversed the document for second time. It means reverse of reversed document. Now I'm going in FB03. FB03 means display document and document link and execute and again enter. See the document number which you have to reverse. I am reversing the last document. The last document is 84. It was in AB. AB means reversed document. Now go to, now I'm going in F F-02 and enter document date and today's date, and I'm going with post with reference. Document number, it was 84 and fiscal year, it was 2023 and flow control, generate reverse posting and enter. Again enter and save. Document 85 was posted in company code Nike. So it was the reversal of reversed document. And finally, I'm going to discuss about mass reversal document. If end user posted 50 or 60 documents wrongly, he used to reverse 10 documents at a time. So I'm going in FB50 to create a new document. Today's date and a GL account. I am posting a wrong document. Bank account to rent account. Generally, we have rent account to bank account, but I am posting wrong document. Choose rent account. Here credit and amount 28,000 and enter simulate. Here 40 shows credit and 40 shows debit and 50 shows credit. Save. Document 86 was posted. So document 86 was posted and I'm going in go to the option. Post with the reference. Enter and again enter and save. 87 was posted and I am going again into go to and again post with reference and enter, again enter and save. I am again go to post with reference, enter, again enter and save. I have posted 4 documents. So go to FB03, enter
document number, document list, execute and enter. So I'm coming last. Okay, look here. 86 is a essay document, and 87 also a essay document, and 88 is also a essay document, and 89 is also. I posted 4 essay documents wrongly. Now I'm going in mass reversal T code is F.80. Enter. My company code is Nike, and document number 80. Sorry, I forgotten the document number. Last 4 documents, essay documents, it's 86 to 89. So I am going in F.80, 86 to 89. My company code is Nike, and document number 86 to 89, and fiscal year 2023 to 2024. Posting date. So I'm giving today's date, and posting period 01, and execute. So 86, 87, 88, 89 are 4 essay documents I have posted. So I am going here, reverse the document, and look here. 86 reversed with document 90, and 87 reversed with document 91, 88 reversed with document 92, and 89 reversed with document 93. So I want to see the documents are reversed or not. So execute, enter, and so look here. 86 changes into 90, 87 changes into 91, 88 changes into 92, and 89 changes into 93. So thank you. This is my seminar. Thanks to all of you. 100 out of 100, sir. ఎవరు అవుట్ అవుతాండి, ఎవరు గ్రూప్ నుంచి అవుట్ అవుతారు? సరే మీరు చెప్పండి, ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి, మిగతా వాళ్ళు నేను చెప్పండి, మీరు అందరూ చెప్పండి. సార్ 100 out of 100, సార్. అందుకే అవును కదా, 100 out of 100, సార్. నేను రియల్ గా కొడుతున్నా సార్. లేదు ఆర్టిఫిషియల్ గా కాదు, నేను రియల్ గా కొడుతున్నా. అది వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా కష్టపడ్డాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా కష్టపడ్డారు. సూపర్ అండి. అసలు చాలా బాగా చెప్పారు. రోబా ప్లేస్ ని క్రాస్ చేశారండి మీరు. అట్లా ఏం లేదండి, అందరూ ఒకటి అట్లా అనుకోవద్దండి, తప్పది. ఒకటి నేను చెప్తానండి, అందరూ ఈక్వల్ అట్లా అనుకోవద్దండి. సబ్జెక్ట్ అనేది ఎవరి సొత్తు కాదండి, ఎవరు కష్టపడితే వాళ్ళకి వస్తుంది నాలెడ్జ్. అంటే ఎవరిది కాదు, అది మీది కాదు, నాది కాదు. నాకు ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ? మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తానండి. మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్న టైంలో 2 months ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళినా అర్థమైంది కాదు. ఈ లెవెల్ సెమినార్ చెప్పాలంటే మినిమం 3 months 6 months పట్టేదేమో మాకు అప్పట్లో. నేను ఫస్ట్ 2008లోనే SAP నేర్చుకుని 2009లో నేర్చుకుని అర్థం అవ్వలేదు. మంచి పెద్ద పెద్ద ట్రైనర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, వదిలేసాను కొన్ని రోజులు. నేను మళ్ళీ వెళ్తాం, మళ్ళీ అట్లా ఏదో. అది మీకు నిజం చెప్పాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో నేర్చుకున్న దానికన్నా ఓన్ లెర్నింగే ఎక్కువ. ఇంకా మీకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీకు గూగుల్ అని ఈ టీమ్ వ్యూవర్స్, ఎనీడెస్క్లు, ఇవన్నీ మనకి చాలా టెక్నాలజీ ఉంది. 2008 to 2009 ఆ టైంలో అసలు ఏం లేదండి, వీడియోస్ రికార్డింగ్ కూడా అయ్యేవి కాదు.
వాళ్ళు చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకుని చెప్పాలి. చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు వదిలేసి మళ్ళీ అటు ఇటు ఏదో కష్టపడి స్లోగా గ్రో అయ్యాం. కానీ అంటే ఈ రోజు నాకు అనిపించింది అవుతూనే ఉంది సార్, ఇంకా ఏంటండి రికార్డింగ్ అవుతూనే ఉంది ఇంకా. అవనండి నో ఇష్యూ. కానీ ఒకటండి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో చాలా బాగా చెప్పారు. సెమినార్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు. బట్ మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్తే కనుక అందరూ చెప్పొచ్చండి. ఎవరు కూడా చెప్పలేరని నేను చెప్పను, అందరూ చెప్తారండి. ఈచ్ అండ్ ఎవరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్పగలుగుతారు. మీరు చెప్పలేరని నేను డిసప్పాయింట్ చేయను. ఏం టైం స్పెండ్ చేయటం, ఎఫర్ట్స్ దాని మీద పెట్టడము, అట్లాగే ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఎట్లా అవుట్పుట్ చూపించాలి అనేది అది ఇంపార్టెంట్. అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. ఎనీవే చాలా బాగా చెప్పారమ్మా, ఎక్సలెంట్. ఒక్క ఎర్రర్ కూడా చెప్పకుండా చెప్పడం అంటే అది గ్రేట్ సార్. అందుకని నేను ఆమె అంతగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను సార్. బాగా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారండి. ఒక్క ఎర్రర్ కూడా లేదు సార్. ఆమె ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసిందో కానీ ఒక్క ఎర్రర్ కూడా లేదు. అసలు చాలా బెస్ట్ సెమినార్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి. వెరీ గుడ్. రికార్డింగ్ ఆపండి. ఓకే అండి.